Hello guys! Ako pala si Sir Jun at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Ang lesson natin sa video na ito ay tungkol sa Factoring General Trinomials Part 2. So, ito guys, yung pangalawang part ng ating naunang video na Factoring General Trinomials. So, ipagpapatuloy lang natin yung nakaraang video natin. Kung mapapansin nyo guys, sa unang part ng ating lesson na Factoring General Trinomial, yung mapapansin nyo yung ating trinomial na x squared plus 7x plus 10. So, yung first term niya, kung mapapansin nyo guys, yung kanyang numerical number or yung constant na kasama ng ating variable na x squared ay 1. Meron tayong imaginary 1 na kasama ng x squared. So, kapag nakita nyo na walang nakasulat na any number na kasama ng ating variable, ay ibig sabihin yan ay, or considered yan na 1 ang kanyang constant. The same is true with yung pangalawang example natin dun sa Factoring General Trinomial na p squared plus 5p plus 6. So, yung kasama niyang numerical value or constant na kasama ng p squared ay 1. Ganun din sa y squared plus 4y minus 21. Ito yung ating pangatlong halimbawa dun sa naunang video natin regarding factoring general trinomial. Yung kasama pa rin nito is 1. So, yung constant na kasama ng variable na y squared is 1 dahil wala nakasulat na ibang number dito. So, ibig sabihin, considered na 1 na siya. So, sa mga halimbawa na tackle doon sa unang video natin, ito yung kanilang mga factors. Sa unang halimbawa na x squared plus 7x plus 10, yung factors niya ay x plus 5 times x plus 2. Sa may p squared plus 5p plus 6 naman na pangalawang halimbawa, yung kanilang factors p plus 2 times p plus 3. Para naman sa y squared plus 4y minus 21 na pangatlong halimbawa sa previous video, yung kanyang factors ay y plus 7 times y minus 3. So para sa ating pangalawang part ng ating lesson na Factoring General Trinomials, ay mag-uumpisa na tayo sa pamagitan ng pagbibigay ko ng unang halimbawa. Para sa una nating halimbawa, so para mas lalo nyo maintindihan kung anong aking sinasabi, so mayroon tayong factor 6z squared minus 5z minus 6. So kung mapapansin nyo guys, yung ating trinomial na 6z squared minus 5z minus 6, yung ating first term na 6z squared, yung ating variable ay z squared, tapos meron siyang kasama na constant na 6. Dahil nga meron nakasulat na 6, therefore yung constant niya ay 6 or that is more than 1. So kung wala nakasulat dyan guys, ibig sabihin 1 yan. Pero dahil meron nakasulat, so ibig sabihin 6z squared, ito na yung first term natin. Unlike doon sa unang part ng ating lesson na Factoring General Trinomial, ay walang kasamang any number yung ating variable sa first term, maliban na lang sa imaginary na constant na 1. So, paano ba i-factor ang ganitong klaseng trinomial? Para sa ating solution, yung first step natin ay find the product of the leading term and the last term.
So, paano yan ginagawa? So, ang ibig niyang sabihin ay yung unang term na 6z squared ay imumultiply daw sa last term na minus 6. So, equals to 6z squared times negative 6. So, equals to negative 36z squared. So, nakuha na natin yung product ng leading terms or yung first term at saka yung last term. Ano naman yung ating pangalawang step? Find the factors of negative 36z squared whose sum is negative 5z. Ibig sabihin, kukunin natin yung mga factors ng negative 36z squared. So, bali, dalawa yan siya. Then, pag inad mo naman, dapat is equal to negative 5z. So, ano kaya yung mga factors ng negative 36z squared? So, meron tayong, umpisa tayo sa negative 6z multiply sa 6z. Bakit yung isa is negative tapos yung isa is positive? Dahil nga, yung kukunin natin na negative 36z squared ay may sign na negative. So, dapat yung dalawang factor na yan, isa doon is negative or unlike sign. So, equals to negative 36z squared. Then, sabi niya, dapat pag kinuha natin yung sum ng dalawang ito, ay dapat ang sagot ay negative 5z. So, ang gagawin natin, negative 6z plus 6z. So, ano bang sagot nito? Diba? Equal to 0. So, ibig sabihin nito, tama nga na nakuha natin yung factors niya na negative 6z times 6z equal to negative 36. Kaya lang, pag inad natin, 0 ang lumalabas. So, dapat kailangan is negative 5z. So, hanap pa tayo ng ibang factors. Halimbawa naman is yung negative 18z times 2z equal to negative 36z squared. Then, titignan natin kung magiging negative 5z yan pag minus natin tong dalawa or inad. So, meron tayong negative 18z plus 2z is equals to negative 16z. So, hindi pa rin siya negative 5z. So, hanap pa tayo ng ibang factors. Halimbawa, negative 9z times 4z. So, equal to 36z squared. Paano naman yung kanyang sum? So, negative 9z plus 4z is equals to negative 5z. So, ibig sabihin guys, dahil negative 5z yan, pag kinuha natin yung kanyang sum, tapos yung kanyang product naman ay negative 36z, so therefore, yung factors ay negative 9z at saka 4z. Tapos, anong sunod natin gagawin? Rewrite the trinomial as a four-term expression by replacing the middle term with the sum of the factors. So, ito yon. So, sulat natin yung 6z. So, sabi niya guys, gawin nating 4-term yung ating trinomial na 3-term. So, instead na minus 5z yung sulat natin, yung ito, minus 9z plus 4z. Okay? Then, copy minus 6. Then, sunod na gagawin ay group terms with common factors. So, i-group natin guys ha. So, una, i-group natin ito.
6z squared minus 9z. Tapos, i-group naman natin yung 4z minus 6. Para sa ating sunod na step, meron tayong factor the groups using greatest common monomial factor or GCF. Ibig sabihin, so ang gagawin natin guys is kukunin natin yung GCF ng 6z squared minus 9z. Ano kaya yon? So, 3z. Bakit 3z? Tingnan nyo guys ha. So, pag reverse multiplication natin to guys, so tingnan nyo ha, 3z times 2z is equals to 6z squared. So, tama. Then, again, 3z times 3 is 9z. So, tama pa rin. So, yung greatest common factor ng 6z squared minus 9z is 3z. Then, ano naman kaya yung magiging greatest common factor ng 4z minus 6? So, copy ito guys ha. Plus, mayroon tayong 2. Then, 2z minus 3. So, yung GCF ng 4z minus 6 is 2. So, paano natin nakuha ang 2? So, ang ginagawa lang natin ay nire-reverse multiplication natin. So, 2 times 2z. So, dapat maging 4z. So, tama. Then, 2 times minus 3 ay minus 6. So, tama pa rin, di ba guys? So, 2 times 3 equals to 6. So, tandaan nyo guys, dapat dito sa unang part nito o dito sa unang group nito, pag nakuha nyo yung GCF tapos ito yung natira, so dapat guys, pagdating dito sa pangalawang grouping, ganun pa rin yung ginagawa natin. So tingnan nyo 2z minus 3, so dito sa kabila 2z minus 3 pa rin. Nakuha guys. Then ang sunod is factor out the common binomial factor and write the remaining factor as a sum of difference of the common monomial factors. Ang sabi niya, factor out the common binomial factor. Ano ba yung common binomial factor ng ating dalawang group? Diba? 2z minus 3, 2z minus 3. So, meron tayong 2z minus 3. Then, sabi niya, and write the remaining factor as a sum or difference of the common monomial factor. So, pag na-factor out natin yung 2z minus 3, ano na lang yung matitira? So, meron tayong 3z plus 2. So, meron tayong 3z plus 2. Therefore, the factors of 3z squared minus 5z minus 6 is 2z minus 3 times 3z plus 2. Okay? So, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa para mas lalo nyo itong maintindihan. Para sa pangalawa nating halimbawa, mayroon tayong 2k squared minus 11k plus 12. So, solution. So, ganun pa rin guys is find the product of the leading terms or the first term and the last term. So, meron tayong 2k squared minus 11k plus 12. So, 2k squared multiply to 12 or positive 12. So, meron tayong equals to 24k squared. So, tandaan nyo guys ha, positive yan. Then, find the factors of positive 24k squared whose sum is minus or negative 11k. So, dapat
ma-satisfy natin itong dalawang condition na ito na factors of 24k squared, tapos yung factors na yan, pag kinuha natin yung kanyang sum ay dapat is minus 11k. So, ano kaya yung factors na yon? So, meron tayong minus 2k times negative 12k. So, pag napansin nyo guys, bakit dalawang negative ang factors natin? So, tignan nyo guys ha. Pag negative times negative, ang sagot is positive, di ba? Positive. Dahil nga, yung 24k squared natin is positive. Tapos, dapat dalawang negative kasi pag kinuha natin yung kanyang sum, dapat ay minus 11k. Diba? So, pag minultiply natin ito, ang sagot is 24k squared. So, tama. Paano naman pag kinuha natin yung kanyang sum? So, negative 2k plus negative 12k is equals to negative 14k. So, nakuha nga natin yung 24k squared pero hindi naman nakuha yung minus 11k dahil ito ay minus 14k. So, hanap pa tayo ng iba factors. Halimbawa, meron tayong negative 4k times negative 6k equal to 24k squared pa rin. Then, titignan natin kung magiging 11k siya pag kinuha natin yung kanyang sum. So, meron tayong negative 4k plus negative 6k is equals to negative 10k. So, hindi pa rin siya pwede. So, hanap pa rin tayo ng ibang factors. Halimbawa, meron tayong negative 3k times negative 8k equals to 24k squared or positive k squared. So, tandaan nyo guys ha, multiplying integers with the same sign. So, even though negative yan, so negative times negative is always positive. So, try natin kunin yung sum ng dalawang factors na ito. So, dapat or kailangan ay magiging minus 11k siya. So, meron tayong negative 3k plus negative 8k equals to 11k. So, guys, nakuha na natin yung 11k. Therefore, yung factors na hinahanap natin ay negative 3k at saka negative 8k. Okay, sa sunod na steps, rewrite the trinomial as a fourth term expression by replacing the middle term with the sum of the factors. So, ito yan. Ito yung ipapalit natin sa middle term na minus 11k. So, copy 2k squared, then minus 3k minus 8k. So, pag napansin nyo guys, bakit minus 8k na yan? Kasi nga, yung positive ay pinalitan natin ng negative. So, magiging minus 8k. Then, copy plus 12. Then, group terms with common factors. So, i-group natin to 2k squared minus 3k. Then, plus negative 8k plus 12. Then, factor the groups using greatest common monomial factor. So, factor natin ito. Yung kukunin natin yung kanyang GCF. Dito, yung GCF din. So, ano kaya yung GCF ng 2k squared at saka 3k?
So, meron tayong k. So, ito yung kanyang GCF. So, ano yung dalawang term or binomial na pag minultiply natin sa k, ang lalabas ay 2k squared minus 3k. Ito ay 2k minus 3. So, tignan nyo guys ha. K times 2k is 2k squared. Then, k times 3 is 3k. So, tama yung k. So, ito na yung ating na factor. Then, minus. So, baka magtatanong kayo ha, bakit naging minus ito? Dito naman ay plus. So, papaliwanag ko yan mamaya-maya. So, ano kaya yung GCF ng negative 8k plus 12? So, ito ay 4. Then, sabi ko kanina guys, kung ano yung na-factor natin dito sa grupo na ito, which is 2k minus 3, ito rin ang ilalagay natin dito. So, meron tayong 2k minus 3. Then, para ma-check natin kung yung GCF nga natin is 4, magkakaroon tayo ng tinatawag na reverse multiplication. Then, dito nyo na makikita kung bakit ginawa kong minus ito instead of plus. So, tignan nyo guys ha. Sasama natin to ha. So, meron tayong negative 4 times 2k is negative 8k. Diba? Tama? Then, meron tayong negative 4k times negative 3 is positive 12. Nakuha nyo guys? So, diba negative 4 or negative times negative is positive. So, negative 4 times negative 3 is positive 12. Dito rin is negative 4 times positive 2k is negative 8k. So, kung dito na, yung makikita kung bakit ginawa kong negative ito instead of plus. Kasi pag hindi ko yan pinalitan guys ng negative at ginawa ko pa rin yung positive, makikita nyo ito ay magiging negative 2k. So, hindi na siya pareho dito sa kabilang group na positive 2k. Okay guys? Then, factor out the common binomial factor and write the remaining factor as a sum or difference of the common monomial factors. So, ano ba yung common factors or common binomial factors sa dalawang grupo? Diba? 2k minus 3. So, 2k minus 3. Then, write the remaining factor as a sum or difference of the common monomial factors. So, ano na lang yung natitira, di ba? K minus 4. Kasi nga yung 2k minus 3, 2k minus 3, na-factor out na yun siya, guys, as 2k minus 3. So, yung natira na lang is k minus 4. Di ba, guys? Therefore, the factors of 2k squared minus 11k plus 12 is 2k minus 3 times k minus 4. Para naman sa ating pangatlo at huling halimbawa, para sa factoring general trinomials part 2. So, meron tayong factor 6h squared minus h minus 2. Para sa solution, okay, find the product of the leading term or the first term and the last term. So, yung 6h squared, mamultiply natin sa minus 2. So, meron tayong 6h squared times negative 2 is equals to negative 12h squared. Then, find the factors of negative 12h squared whose sum is minus h. So, ano kaya yung mga factor na yun? So, halimbawa, meron tayong
2h times negative 6h. So, pag napapansin nyo guys, dito sa una, positive, sa pangalawa is negative. Kasi nga, pag kinuha natin yung sum niyan mamaya, dapat negative h or negative yung ilalabas. Ibig sabihin, yung unang factors dapat ay positive at saka yung pangalawang factors na mas malaki ang value ay dapat ay negative. Kasi nga, kinikiri natin yung sign ng mas malaking factors. Okay, so meron tayong negative 12h squared. So, pag kinuha natin yung kanyang sum, 2h plus negative 6h is equals to negative 4h. So, hindi natin nasatisfy yung dalawang condition. So, nakuha nga natin yung kanyang factor at equivalent to negative 12h squared. Kaya lang, nung kinuha natin yung kanyang sum, equal to negative 4h. Dapat is minus h or negative h. So, hanap pa tayo ng ibang factors. Halimbawa, meron tayong positive 3h times negative 4h. That is equal to negative 12h squared. So, nakuha natin yung unang condition. Paano naman sa pangalawa? Yung sum 3h plus negative 4h is equals to 1h or negative h. So guys, nasatisfy natin yung una at saka pangalawang condition. So therefore, 3h plus negative 4h is equals to negative h. Yung factors na 3h at saka negative 4h, ito yung dalawang factors or factors na ating hinahanap. Then, rewrite the trinomial as a four-term expression. So, ito yung ipapalit natin sa middle term. So, copy 6h squared. Then, ito guys, plus 3h minus 4h. So, yung plus na to ay magiging minus dahil nga negative 4h minus 2. Then, group terms with common factors. So, ito yung unang group. Ito naman yung pangalawang group. Then, factor the groups using greatest common monomial factor. So, GCF dito, GCF naman dito. So, ano kaya yon? So, sa unang grupo, meron tayong 3h. Then, tignan nyo guys ha. Dahil nga 3h yan, so, try natin ganito. 6h squared divided by 3h. Meron tayong 2h. Tapos, 3h divided by 3h is equals to plus 1. So, pag reverse multiplication, meron tayong 3h times 2h ay dapat 6h squared. So, tama. Then, 3h times 1 is 3h. Then, minus. So, ano kaya yung GCF ng 4h at saka 2? So, tandaan nyo guys, pag 2h plus 1 dito, dapat 2h plus 1 din dito. Okay? Kasi nga, dapat pareho yan para ma-factor out natin. So, ano kaya yung GCF na yon? So, ganito ang ginagawa guys. So, gagawin natin, ano yung number na pag multiply mo sa 2h ay magiging 4h. Diba 2? So, 2 times 2h is 4h. So, pag multiply mo naman sa 1, 2 times 1 is 2. Okay? Then, factor out the common binomial factor.
Ito yun, 2h plus 1, 2h plus 1. So, factor out na siya, guys. Then, write the remaining factor as a sum or difference of the common monomial factors. So, ito yung natitira. 3h minus 2. So, 3h minus 2. So, therefore, the factors of 6h minus h minus 2 is 2h plus 1 times 3h minus 2. So, as a review guys, kailangan lang yung sundan itong steps na ito. So, yung una is find the product of the leading term and the last term. So, first term, ito yung leading term, saka yung last term. Then, find the factors of negative 12h squared, tapos yung sum is negative h. Then, kapag nahanap mo na yung factors na yon, actually, dalawa lang naman yan. So, magiging dalawang term siya. Yung factors na yan, tapos pag kinuha mo yung sum is negative h. Then, pagkatapos, rewrite the trinomial as a 4 term instead na 3 term, gawin mong 4 term dahil nga group terms with common factors. Kasi i-group mo yan. Tapos, pagkatapos mo siyang i-group, kunin mo yung factors ng groups using greatest common monomial factor or GCF. Tapos, pagkatapos niyan, pag nakuha mo na yung kanilang GCF, factor out the common binomial factor and write the remaining factor as a sum or difference of the common monomial factor. So, pag sinundan mo lang lahat ito guys, yung steps na ito, so, makukuha mo na yung factors ng ganitong klaseng trinomial.